Hi all, welcome to this video module on the topic thermal analysis. This video module is a part of MSc Semester 4 Nanostructures and Material Characterization. Thermal analysis. We all know when we heat a substance, there are various types of changes occur to a substance. There can be physical changes as well as chemical changes. We all know various types of physical changes and chemical changes. And all these changes depends on the sample is being heated and also the atmosphere in which this heating process occurs. Okay. So we are actually utilizing this type of changes of that substance during heating in this particular techniques called thermal analysis techniques. And the analytical techniques used to study changes in physical properties with temperature are called thermal analysis techniques. So what are thermal analysis techniques? Those techniques used to study any type of change in physical properties of a material during heating. It's called thermal analysis. There are many types of thermal analysis techniques like thermogravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), and differential scanning calorimetry (DSC), etc. So we'll learn in detail about all these techniques. Various thermal analysis techniques are listed in this table, and you can see the principle and it's what all information we can obtain from these techniques are listed here in the table. I will look at this table. This gives a brief idea about what all the techniques are, and we will detail all these in the coming slides. Our next thermal analysis technique is derivative thermogravimetry or DTG. It is actually a modification of what we learned in the previous video module, that is thermogravimetry. തെർമോഗ്രാവിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെയിറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് എന്ന് കറക്റ്റായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. So it is not easy to identify at what temperature, exactly at what temperature the weight loss or weight gain happens. It is one of the main disadvantage of thermogravimetry. To some extent that can be overcome in derivative thermogravimetry. അപ്പോൾ ഈ DTG എന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് തെർമോഗ്രാവിമെട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കുറച്ച് നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മുഴുവനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് തെർമോഗ്രാവിമെട്രി അഥവാ DTGയിൽ വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെയിറ്റ് or change of weight with respect to time ആണ് y-axis draw ചെയ്യുന്നത്. So in DTG is actually a plot between temperature and first derivative of weight. That is on y-axis will plot rate of change of weight with respect to time, dw by dt. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഏത് പോയിന്റിലാണ് weight loss or weight gain സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So you can see the plot given here as an example. ഇതിനകത്ത് തെർമോഗ്രാവിമെട്രി പ്ലോട്ട് തെർമൽ കർവും DTG കർവും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും. തെർമോഗ്രാവിമെട്രിയിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒരു വലിയ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് കാണുന്നതിന് യു ക്യാൻ സി എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ലോസ് dw by dt ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് എക്സാക്ട്ലി ആ ലോവർ പീക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And look at the other regions where no temperature change, I mean no weight loss occurs. അപ്പോൾ അതിന്റെ dw by dt ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സിസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻ പാരലൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക വെയിറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ സംഭവിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ
dw by dt യുടെ പീക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this is easy from this graph. It is easy to identify at what point exactly the weight loss or weight gain happens. Compared to TGA, the DTG is more specific in their answers. Actually, you can see here the bottom one is a TGA thermal curve, as we discussed already, and the top one is a DTG curve. So, see, looking to the TGA, you can see that there is only one temperature, one weight loss or weight transition point. But when you look into the DTG, you can see that there are 3 points at 140 degree, at 180 degree, and 205 degree. There are some sort of transition taking place. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ടി ജി എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒരു ട്രാൻസിഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ സ്ലോപ്പ് അത് മാത്രം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡി ടി ജിയിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡി ടി ജി ഓവർ ടി ജി എ. സെയിം ടി ജി എ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഡേറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in this short video module, we discussed about derivative thermogravimetry, which is a plot between temperature and derivative of weight, or dW by dt. And we discussed some advantages of this derivative thermogravimetry compared to the TGA. I hope this is clear, right? Okay, bye. Thank you.